sana sana sana. Benki ya Maendeleo ya Afrika oye! Dr. Adeshina oye! Karibu sana. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Daktari Jakaya Kikwete, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa wabunge mliohudhuria, waheshimiwa mabalozi, viongozi, waheshimiwa wa dini, viongozi wa sekta binafsi, wanahabari wa heshima, wageni mashuhuri, mabibi na mabwana. Mrembo wangu, kipenzi changu, mke wangu, my beautiful wife Grace. Habari za mchana. Habari zenu. Je mpo? Je mpo? Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, ningependa kukushukuru kwa mapokezi yako ya upendo na ukarimu tuliyopewa jana katika jiji la amani Dar es Salaam, na pia hapa leo katika jiji lenye mvuto la Dodoma. Nimefurahi sana kuwa hapa Dodoma. Nimewaletea neema, yani Grace, my beautiful wife Grace. Mimi na Grace ni wananchi wa Tanzania. Osio unwakubali. Osio mkwakubali. Okay, thank you very much. Your Excellency, Madam President, yesterday at the University of Dar es Salaam, I was greatly honored to be conferred with an honorary Doctor of Science by the university, by its Chancellor, former President, His Excellency Jakaya Kikwete. It was such a beautiful and memorable occasion. At the event, I said that I have visited and worked with Tanzania more than any president of the African Development Bank in the history of the bank since its establishment in 1964. Since 2015, when I was elected as president of the African Development Bank Group, the support of the African Development Bank to Tanzania has grown in leaps and in bounds. Let me give you a sense of proportion. Since the African Development Bank started, Your Excellency, Madam President, operations in 1971 to 2025, the total financing of the bank to Tanzania is $9 billion. However, in the 10 years, that is 2015 to 2025, under my presidency, the total financing support to Tanzania is $4.73 billion, which means that represents 53% of all the bank's lending to Tanzania over the past 54 years.
I am greatly impressed, Madam President, with Tanzania's incredible economic performance and resilience under your dynamic and visionary leadership as President of the country and your government. Spurred by growth in agriculture, tourism, financial services, manufacturing and construction and mining, and sound macroeconomic and fiscal policies, Tanzania's real GDP growth expanded from 5.1% in 2023 to 5.6% in 2024. This year, real GDP will expand further to 5.9% and then grow to 6%, making Tanzania one of the fastest growing economies in Africa. And that is why, at the African Development Bank Group, our support to Tanzania in the past 4 years, under Her Excellency, President Samia Suluhu Hassan, grew from $2.25 billion as of December of 2021 to $3.74 billion by the end of December 2024. The impact of that support by the African Development Bank can be seen and felt across Tanzania, and I had the opportunity yesterday at the event at the University of Dar es Salaam to explain some of that. But today, I want to focus more on infrastructure. Your Excellencies, as of May 2025, the bank's active transport infrastructure portfolio here in the United Republic of Tanzania comprises of 7 sovereign operations, with a total commitment exceeding $2.41 billion US. The portfolio consists of strategic infrastructure subsectors, including national roads, international airports, and regional railway systems. These investments reflect the African Development Bank Group's evolving focus from traditional road investments to integrated transport solutions, positioning Tanzania as a regional logistics and trade hub. Before coming here to the Nala administrative ward, I have a short story to tell you. We started our journey this morning from Dar es Salaam, tasting the impact of the multinational standard gauge railway project. It's a fantastic project, Madam President. I enjoy sitting there with Grace, next to His Excellency, Mr. President, former President Kikwete, as we looked, and it was so beautiful to see the continuity. And when you say, I think your slogan is what? Kazi Indele. I was able to see Kazi Indele a lot there. It is a wondrous feeling to see the fruits of how our partnership with the Tanzanian government has matured. The African Development Bank Group is supporting this standard gauge rail project. Last December, at the African Investment Forum 2024, Market Days in Rabat, Morocco, the African Development Bank Group, as the initial mandated lead arranger coordinator in mobilizing financing, we signed a coordination letter with the Dutch Bank and Société Générale to establish a syndication strategy to mobilize up to an additional $1.2 billion for this standard gauge railway project. Through the African Development Fund, we have provided more than $85 million to Tanzania, including a mix of partial credit guarantees totaling $994.3 million across lots 6 and 7 of the railway, complemented by $247 million from the government of Tanzania as counterpart funding. We have done this because this railway is a cornerstone of East Africa's regional integration vision, aimed at delivering a modern, cost-effective, and high-impact transport system anchored on the port of Dar es Salaam and linking the landlocked nations. This railway line involves construction of 651 kilometers of electrified single-track railway, including a 411-kilometer line
from Tabora to Kigoma in Tanzania, referred to as Lot 6, and a 240-kilometer branch, which are Lot 7 and Lot 8, from Uvinza to Musongati in Burundi. The Tabora to Kigoma line is under implementation, and significant progress has been made. Initial disbursement by the African Development Fund and our partners and the OPEC Fund is expected by next month. The second phase of this railway, which connects Tanzania to Burundi, will open access to inland markets, mineral zones, agricultural hinterlands, and ultimately linking to Eastern Democratic Republic of the Congo, transforming the entire Central Corridor into an economic corridor. Yes, we came to Dodoma by railway, but to get here to Nala, I had a second tale to narrate. On my way here, our entourage was given a developmental tour by Excellency Madam Samia Suluhu Hassan. She gave us a developmental tour drive on part of Lot 1 of the Dodoma Dual Carriageway Outer Ring Road, starting at the Uhunwa Junction A, where the ring road meets Dodoma Dar es Salaam Road. The African Development Bank is pleased to be providing $138 million in financing for the Dodoma Dual Carriageway Outer Ring Road. And our partners, the African Grow Together Fund, is adding $138 million, with $34.69 million coming from the government of the United Republic of Tanzania. From the Uhunwa Junction A, we drove 26 kilometers to Junction B at Vuyula. This is where the road project meets Dodoma Arusha Road. We then left the project road and headed to Msalato Airport, where we enjoyed a guided tour of the completed 3.6-kilometer runway and the apron ahead of the ongoing beautiful terminal building. After the Msalato Airport tour, we drove back to Junction B at Vuyula, continuing with the Ring Road Lot 1 to the third Junction C, which is a distance of 18 kilometers, where the project road meets Dodoma Singinda Road. An impressive, spectacular, and picturesque view, it was our journey to Nala today. It is delightful, Your Excellencies, witnessing the outcome of the partnership, bringing together the African Development Bank Group and the government of the United Republic of Tanzania in realizing the Dodoma Dual Carriageway Outer Ring Road. By circling the administrative capital with 110.2 kilometers, Dodoma Dual Carriageway Outer Ring Road infrastructure, we are addressing growing urban pressures while at the same time linking national and continental road networks. I am very proud to note that as of April 2025, physical implementation of the road stands at 82% complete, Madam President, across Lot 1 and Lot 2, reflecting strong delivery performance. Key outputs include over 110 kilometers of new carriageway, improved access to social services, and the institutional capacity building of Tanzania road staff. Your Excellencies, this is a transformational investment, positioning Dodoma as a modern capital city with ready, reliable, and resilient infrastructure. It not only decongests Tanzania's fast-growing capital city, but also enhances regional connectivity through the strategic alignment with the Central Corridor and Trans-African Highway 4. The Dodoma Dual Carriageway Outer Ring Road is projected to generate substantial developmental outcomes, including improved accessibility around the capital city, reduced vehicle operation costs, enhanced urban planning, and expanded economic opportunities.
Progress on the 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 International Airport is very impressive. The airport will be completed towards the end of the year. Madam President, I'd like to be back to be there to do that with you. The African Development Bank is providing $198.63 million financing for this beautiful 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 International Airport project, with $23 million coming from our concessional financing window, the African Development Fund, and the African Growing Together Fund providing $50 million. Your Excellencies, the 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 International Airport project is a flagship investment designed to enhance Tanzania's air connectivity by establishing a new international gateway into Dodoma, the administrative capital. Strategically located at the country's center, 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 International Airport will, from next year, facilitate trade, tourism, regional integration, while supporting Dodoma's rapid urbanization, cementing its role as a future diplomatic, political, and economic hub. Your Excellency, Madam President, I would like to applaud your bold and decisive continental leadership in delivering these keystone infrastructure projects that anchor the all-important and strategic North-South corridor. The African Development Bank Group remains your key partner in realizing the full potential of the North-South corridor, which comprises of the Dar es Salaam corridor, linking the port of Dar es Salaam with the Copper Belt in Zambia, and the North-South corridor, linking the Copper Belt to the southern ports in South Africa. Together with its adjacent transport nodes, this corridor serves 8 countries, namely Tanzania, Democratic Republic of Congo, Zambia, Malawi, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, and South Africa. Tanzania's commitment to promote regional integration is laudable, and we commend Her Excellency, President Samia Suluhu Hassan, for demonstrating unwavering commitment and visionary leadership for Tanzania and Africa. Today, here in Lana Ward, Dodoma, we are not just witnessing steel for railways or tarmacs or mortar bricks or concrete for roads and runways. We are witnessing more than that. We are witnessing purposeful progress, seamless transport, connecting lives, nurturing new opportunities, renewing dreams, enriching communities, and enhancing experiences. We are witnessing the realization of the vision of several leaders of Tanzania, consistent over time, being delivered in a well-coordinated relay team. From Jakaya Kikwete to John Magufuli, with Madam President Samia Suluhu Hassan now with a baton to run to deliver a transformed Dodoma city, with a baton to deliver a more transformed Tanzania. What an impressive run by these great leaders. I have always known that Tanzania is bankable. Its past presidents that I've worked with, from former President Jakaya Kikwete to former President, my late friend, John Magufuli, were bankable. And I can stand here today, giving her impressive leadership and transformative work, not only in this country, but at the global level. A woman with a heart for development that touches the lives of people of Tanzania. President Samia Suluhu Hassan is bankable. Tanzania, oye! Tanzania, oye! President Mama Samia Suluhu Hassan, oye! I can't hear that part. President Samia Suluhu Hassan, oye! Forward ever, backwards never. May God bless the government of the United
people of Tanzania. May God bless the people of the United Republic of Tanzania. It is here in Nala that together we make another leap towards the realization of the African Union's Agenda 2063 vision of the Africa we want. Tanzania, oye! Tanzania, oye! Mama Samia, oye! President Jakaya Kikwete, oye! Mama Samia, oye! You are a great president, and I love you very much. God bless you, Madam President. Asante sana. Mheshimiwa Rais, ninaomba kwa ufupi sana nitoe muhtasari wa ujumbe wa Mheshimiwa Adesina. Baada ya kutoa shukrani kwa makaribisho makubwa aliyoyapata tangu alipowasili juzi katika jiji la Dar es Salaam na leo hapa Dodoma, ameendelea kutoa shukrani kwa heshima aliyopewa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam jana kwa kutunukiwa shahada ya udaktari wa heshima katika sayansi. Na katika tukio hilo la jana alieleza kwamba kutokana na upendo wake kwa Tanzania, yeye amekuwa rais aliyetembelea na kufanya kazi zaidi na Tanzania kuliko rais yoyote katika historia ya Benki ya Maendeleo ya Afrika tangu ilipoanzishwa mwaka 1971. Tangu kuanzishwa kwa Benki ya Maendeleo ya Afrika mwaka 1971 hadi mwaka huu 2025, jumla ya dola bilioni 9 za Marekani zimetolewa kwa Tanzania. Hata hivyo, kwa kipindi cha miaka 10 ya uongozi wake, mwaka 2015 hadi 2025, jumla ya dola za Kimarekani bilioni 4.73 sawa na 53% ya mikopo yote iliyotolewa na Benki ya Maendeleo ya Afrika kwa Tanzania imetolewa katika kipindi hicho. Katika sekta ya miundombinu, hadi kufikia mwezi Mei 2025, Benki ya Maendeleo ya Afrika imeshatumia zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 2.41 kufadhili miradi ya kimkakati ya usafiri na usafirishaji, ikijumuisha barabara, viwanja vya ndege vya kimataifa na mtandao wa kisasa wa reli ya kisasa wa kikanda. Na ufadhili huo wote unalenga kuunga mkono mwelekeo wa serikali wa kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha kikanda cha biashara na usafirishaji. Na katika hili ameeleza kufurahishwa sana na usafiri wa SGR ambao umeutumia leo kuja hapa Dodoma, ikiwa ni matunda ya ubia kati ya serikali ya Tanzania na Benki ya Maendeleo ya Afrika. Kwa kutambua umuhimu wa reli ya kisasa SGR kama kichocheo cha mtangamano wa kikanda, Benki ya Maendeleo ya Afrika imetoa jumla ya dola za Kimarekani milioni 994.3, ambapo serikali ya Tanzania imechangia jumla ya dola milioni 247 kwa ajili ya ujenzi wa kipande cha Tabora hadi Kigoma na Uvinza hadi Msongati nchini Burundi. Vile vile ameeleza kufurahishwa na hatua iliyofikiwa katika ujenzi wa kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msarato pamoja na barabara ya mzunguko wa nje wa jiji la Dodoma, miradi ambayo pia inafadhiliwa na Benki ya Maendeleo ya Afrika. Katika kuhitimisha, amempongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake madhubuti na jitihada zake katika utekelezaji wa miradi ya miundombinu mikubwa na ya kimkakati. Na katika hili ameeleza dhamira ya Benki ya Maendeleo ya Afrika kuendelea kuwa mbia mkubwa wa Tanzania katika utekelezaji wa miradi hii, hususan katika kuendeleza shoroba zinazoanzia bandari ya Dar es Salaam na kuunganisha nchi 8 zisizo na mlango wa bahari. Vile vile amepongeza jitihada za Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na maono yake katika kuimarisha mtangamano wa kikanda, na kwa uongozi wake ambao umekuwa ni wa mfano sio tu nchini Tanzania bali pia katika bara Afrika na duniani kwa ujumla. Amehitimisha kwa kusema kwamba ni hapa Nala tulipokusanyika hii leo ndipo tunapopiga hatua nyingine kubwa katika utekelezaji wa ajenda ya Umoja wa Afrika ya 2063 kuhusu Afrika tunayoitaka. Naomba kuwasilisha. Makofi tena mengi kwa Dr. Adesina. Benki ya Maendeleo ya Afrika oye! Tanzania oye! Ndugu zangu wenzetu hawa wa kimataifa
huwa hawaji hivi hivi tu kutoa misaada kama inavyojitokeza kwetu. Wanakuja kwa sababu wanaridhika na sera zetu, lakini pia wanaridhika na mipango yetu ya maendeleo. Kubwa zaidi ndugu zangu ni hali yetu ya utulivu, amani, umoja na usalama. Tumpigie makofi mengi Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, bila kupoteza muda, kwa heshima na taadhima, naomba sasa nimkaribishe Mheshimiwa Profesa Makame Mbarawa, Waziri wa Uchukuzi, kwa ajili ya salamu fupi. Karibu Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viongozi nyote mliopo meza kuu, ndugu wananchi, naanza kwa kuwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, kwanza nachukua fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia kukutana hapa kwenye hafla yetu hii muhimu tukiwa na afya njema. Pili, Mheshimiwa Rais, nitumie fursa hii kukushukuru wewe binafsi na serikali kwa kuendelea kuweka mkazo katika miradi ya sekta ya uchukuzi ambayo imeendelea kuleta mageuzi makubwa